Perfect. So I started recording and I'm going to start sharing the screen. Hold on. Okay. Okay, so do you see my screen? Okay, yes, screen is being shared. Hi. So what I did was I got down the lecture materials, my lecture materials. So afterwards, what I did was, because usually when it comes to your exams, the exam questions are straight away from the materials. It can have questions, it can MCQ vuna, short answers vuna, essay type vuna, samaning prashna hanne ugalage me lecture materials valing. So what I'm going to do is I'm going to go session by session. I have taken all the sessions and I have highlighted. يعني මේකේ තියෙන ඔක්කොම අදාළ දේවල් නෙවෙයිනේ තියෙන්නේ. So තනින් තනනේ අදාළ දේවල් තියෙන්නේ. So what I did was I went through everything and I highlighted. And I will be explaining the important parts of each of the sessions. So I'm hoping to do 3 sessions today. And the next day we meet, I will be covering the rest of the 3 sessions because the materials matter me. Sessions hayai hambone. So I will be covering today. So afterwards we can focus on questions and whatever the like the concerns you have. ඔගලන්ට සාමාන්‍යයෙන් session එකේ වෙන්න ඕනි දේ මොකක්ද? So this is my plan and what exactly do you want from me? Yes. මිස් ඒ විදිහට හොඳයි මේ අපිට තව මේ පාස් පේපර්ස් වලටත් වැඩිපුර අර එක්සෑම් එකට අර ආන්සර්ස් ලියවෙන්න ඕන විදිහ ඒක චුට්ටක් මේ පොඩක් අපිට වැඩිපුර කියලා දුන්නා නම් හොඳයි මිස් මොකද සබ්ජෙක්ට් එක ගැන කන්සෙප්ට් එක තාම හරියට අපිට ඔලුවට ගිහින් නැහැ මේ ඒක නිසා පොඩ්ඩක් මේ අර පාස් පේපර්ස් උත් එක්කම දැන් ඔය මිස් කරන්න විදිය ඕකේ මිස් ඒක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊට පස්සේ ඔය ටික කරලා අපි ඒත් එක්කම දැන් සෙෂන් 1 ගත්තාම ඒකට අප තියෙන්න පුළුවන් ඒකට ඒකෙන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහන පාස් පේපර්ස් වල තියෙන්න පුළුවන් ඒ වුණත් අපි ඒත් එක්කම සාකච්ඡා කරගෙන යමු නැත්නම් එහෙම නැත්නම් පාස් පේපර්ස් වලට වෙනම ඩේට් එකක් අරගෙන ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ මිස් හරි so I was thinking මම මුලින් හිතුවේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ට පේපර් එකක් අරගෙන කිව්වා කියන්නකෝ මේක තමයි ප්‍රශ්නේ කියලා but if you do not know the subject ඒ කියන්නේ subject එක ගැන අවබෝධයක් නැතිව උත්තරේ කටපාඩම් කරලා අන්තිමට ඔයගලන්ගේ පේපර් එකේ වෙනින්දා කැහුවොත් එමේ හිර වෙනවානේ so that's why I was thinking so I will cover the theories මේ ඔයගලන්ගේ sessions වල තියෙන theoretical part එක කරලා and then I will go for the questions කියලා so don't worry I will help you out with the questions as well so but like let's say මම මේක කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් please excuse yourselves and ask the questions okay and yes so I'm going to start so I will be using both Sinhala and English so I think it will make much more sense මම ඔහේ ඉංග්‍රීසියෙන් කියවගෙන යනවට වඩා I think ඉංග්‍රීසි සිංහල දෙකම පාවිච්චි කරන එකෙන් තේරෙයි කියලා but if you are a Tamilian I'm so sorry I do not I'll just be using Sinhala and English okay so research methods session 1 session 1 එකේ this part I believe that is the page number. Okay, there are no page numbers. This part is just for you to read. වැඩක් කර කියන්නේ මුකුත් වැඩක් නැත්තම් කරන්න මේ ටික කියව ගන්න. කියන්නේ කරන්න වැඩක් ඇත්තෙම නැත්තම්. හරිද? එහෙම නැත්තම් අවශ්‍ය කරන දේවල් පටන් ගන්න මෙන්න මෙතන. So when it comes to research, they have given several definitions. Then ඕනිම දෙයකට definitions තියෙනවානේ. So they have started with the definition for research. Simple විදියට research කියලා කියන්නේ හොයලා තියෙන දෙයක් ගැන ඔයගලන් නැවත වැඩිපුර හොයන එකට තමයි research එකක් කියලා කියන්නේ. Search and research. කියන්නේ තව වැඩිපුර හොයන එකට තමයි අපි research එකක් කරනවා කියලා කියන්නේ. But here, just in case, if they ask you to define what is research, very වෙලාවත් ඔයගලන්ගේ past paper يعني question paper එක ඇහුවොත් එහෙම define what is research කියලා, then what you have to do is you can take මේ දෙකින් ඕනිම එකක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So when it comes to research,
what you are trying to do is you are trying to gather data so that you can expand your knowledge. අපි research එකක් කරන්නේ අය. දැන් අනිවාර්යෙන්ම ඔයගලන්ටත් module එකක් තියෙනවා where you have to prepare a proposal. research proposal එකක් ලියන්න ඕනේනේ. සාමාන්‍යයෙන් නම් ඉතින් proposal එකක් ලියන්නේ අය module එක pass වෙන්න. හැබැයි සාමාන්‍යයෙන් මිනිස්සු research කරන්නේ අය දත් එකතු කරලා තියෙන knowledge එක වැඩි කරගන්න. So that is one definition. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් තව definition එකක් දීලා තියෙනවා Creswell 2015 වල research එකක් කියලා කියන්නේ step by step process එකක්. ඒකෙන් ඔයගොල්ලන් information gather කරගන්නවා. එතකොට ඒ ප්‍රශ්න ගැන ඔයගොල්ලන්ගේ තියෙන අවබෝධය වැඩි වෙනවා. So this is very important for you to understand. Research කියලා කියනවා දවසක් දෙකක් අරගෙන අතක් ගාලා එහෙන් මෙහෙන් කෑලි අරගෙන අමුණලා දෙන්න පුළුවන් එකට නෙවෙයි හරි research එකක් කියලා කියන්නේ. People do that. Of course you will do that, and maybe I will do that. You never know. But a research is always a step-by-step process. සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ කතා කරපු definitions දෙකේම අපිට මේ characteristics common විදියට ගන්න පුළුවන්. හැමතිස්සෙම research එකකදී ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. So when you write your research proposal, methodology එක යටතේ පළවෙනි කෑල්ල තමයි it requires you to come up with a research question. අපි සාමාන්‍යයෙන් research එකක් කරනකොට there is a question, so you need to make sure that you can convert your topic to a question. ඔයාගේ research topic එකම ප්‍රශ්නයක් විදියට පෙරලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. And through the research, you are trying to collect data to answer the question. ඒ කියන්නේ අර topic එකම අපිට convert කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි ප්‍රශ්නයක් විදියට. අපි research එක කරන්නේ ඒ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න. So present an answer to the question posed initially. කියන්නේ research එක කරලා ඉවරලා කියන්නේ proposal එක ලියනවානේ. proposal එක ලියලා ඉවර වෙලා what do? You gather data. අර questionnaire එක කට්ටියට දීලා WhatsApp හරි Facebook හරි Google form එක ඔයගලන් share කරනවානේ. share කරලා ඔයගලන් data gather කරනවානේ. data gather කරාට පස්සේ ඔයගලන් ඒක analyze කරනවා. analyze කරලා ඔයගලන් බලනවා ඔයගලන්ගේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ මේකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියලා. So this part is just about defining research. If you just go through this, it will be more than enough. මේ කොටසෙන් අහන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි ඔය අහන්න පුළුවන් ඔයගලන්ගෙන් define research කියන එක. ඒක තමයි මේ මම highlight කරපු ටික ඔයගලන්ට උත්තරයක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. So the next important part is about the types of research. ඔයගලන්ට මේ module එකේදී hold on, there's a message. I'm done. Oh, okay. They don't know about the research. Okay, fine. Sure. So මේ module එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ يعني ඉගෙන ගන්න දේවල් වලින් තමයි final year එකේ ඔයගොල්ලන් proposal එක ලියන්න පටන් ගන්නෙ. So you have to have the knowledge so that you can actually do a good job when you are writing your proposal and of course the thesis. So here in this module, they are talking about two types of research. They are talking about basic research and they are talking about applied research. Basic research ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් basic research එකක් කරන්නේ academics ලා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලන් undergraduates ලානේ. So most probably what you will do is a basic research. Research කොටස් කීයකට බෙදනවද? දෙකකට බෙදෙනවා. Basic research තියෙනවා, applied research තියෙනවා. So when it comes to basic research, ඒකෙන් කරන්න හදන්නේ ඔයාගේ තියෙන knowledge එක වැඩි දියුණු කරනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු කොහොමද තේරෙන විදියට ගත්තොත් එහෙම ඉස්සර JVP එක I'm so sorry I take some bits and pieces of examples from politics but මේක අර personally ගන්න එපා හොඳේ. ඉස්සර කිව්වනේ මහින්ද හොරා කියලා කී හිටිය නේද JVP එකේ කට්ටිය. මිනිස්සු විශ්වාස කරේ නෑනේ. හැබැයි that අර අපිට එක එක තොරතුරු එන්න මිනිස්සු විශ්වාස කරන්න පටන් ගත්ත නේද රාජපක්ෂල හොරකම් කරා කියලා. ඒ කියන්නේ අපේ තිබ්බ knowledge එක අපේ තිබ්බ දැනුම වැඩි දියුණු වුණානේ.
අන්නේ වගේ තමයි when it comes to basic research සාමාන්‍යයෙන් අපි basic research කරන්නේ ඇයි අපේ තියෙන knowledge එකම expand කරගන්න. So basic research ගත්තහම මෙන්න මේ characteristics තුන තියෙනවා basic research එක. පළවෙනි එක තමයි සාමාන්‍යයෙන් basic research කරන්නේ academics කට්ටිය. එක්කෝ lecturers ලා වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් students ලා වෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක තමයි ඒකෙදී වැඩි අවධානයක් දෙන්නේ නැහැ practical applications වලට. Practical applications focus කරන්නේ applied research. දැන් ඕගොල්ලන් ඇත්තටම last year එකේ proposal එක ලියන්නේ අය module එක ගොඩ යන්නනේ. ඒ වගේ තමයි basic research ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්නම නෙවෙයි ඕගොල්ලන් research එක කරන්නේ. You just need to expand your knowledge. You need more information. Therefore, you just do a research and that falls into the category of basic research. But when it comes to applied research ගත්තොත් එහෙම එක basic research වගේ නෙවෙයි. සාමාන්‍යයෙන් applied research කරන්නේ industry එකේ ඉන්න කට්ටිය. එතකොට basic research කරන්නේ කවුද? academics ලා. එතකොට applied research කරන්නේ කවුද? industry එකේ ඉන්න කට්ටිය. අපි හිතමු you are an executive or a manager in an organization. මොකක් හරි ඔයගලන්ගේ line එකක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. කට්ටිය ගොඩක් absent වෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට product එකක් introduce කරන්න ඕනේ. ඒක කොච්චරක් හොඳ product එකක්ද කියලා ඔයාලට තේරෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ ඔයාලට ඉගෙන අවබෝධය අඩුයි. Then what you will do is applied research. Applied research සාමාන්‍යයෙන් අදාළ වෙන්නේ industry එකේ ඉන්න කට්ටියට මම කලින් කිව්වා වගේ ඒක උදව් කරනවා කට්ටියට managerial decisions ගන්න උදව් කරනවා. ඒ වගේම තමයි applied research කරන්නේ it's about one specific problem. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු ඔයා වැඩ කරන්නේ Brandix කියලා. Brandix එකේ ඔයාට ඒ තියෙන applied research එකකින් ඔයා හොයාගන්නේ Brandix එකේ තියෙන ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක්. ඒ Brandix එකේ හොයාගත්තේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ you can't go and apply that MAs. So applied research as opposed to basic research is specific. එක අදාළ ප්‍රශ්නයකට තමයි ඔයගලන් උත්තර හොයාගන්න හදන්නේ. And at the same time it is something you can act upon. ඒ කියන්නේ basic research එකක් කරන්නේ අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හොයාගන්න නෙවෙයිනේ. අපි රෝනේ තව දැනුම වැඩි දියුණු කරගන්න. But applied research කරන්නේ ප්‍රශ්නෙට උත්තරයක් හොයාගන්න. ඒ කියන්නේ applied research වලින් එන උත්තරය that is something you can act upon. Applied research එකක් අපි හිතමු කරා කියලා අපි හිතමු ආ වැඩ කරන්නේ garment factory එක. ප්‍රශ්නේ තමයි ගොඩක් කට්ටිය මේ දවස්වල වැඩට එන්නේ නැහැ. Obviously because of the petrol and diesel issue. So if you do an applied research ඔයාට හොයාගන්න පුළුවන් උත්තරයක් මේගොල්ලන් එන්නේ නැත්තේ ඇයි වැඩට because of the petrol issue. ඔයාට ඉතින් petrol පිට රටින් ගෙන්නන්න බෑනේ. හැබැයි what can you do as අපි හිතමු HR manager කෙනෙක් නම් ඔයා but what can you do then? You can actually have a staff transport. So ඒ තියෙන specific ප්‍රශ්නෙට ඔයා උත්තරයක් හොයාගන්නවා. So those are known as applied research. Okay, and whether you do whether you opt for basic research or whether you opt for applied research. ඒ කියන්නේ දැන් ඕගලන් දවසක research topic එක කරනකොට ඕගලන් හිතන්න ඕනේ මං කරන්නේ basic research එකක්ද මං කරන්නේ applied research එකක්ද කියලා you have to make that call. You have to make that decision. ඒ මොන research වර්ගය ඔයා කරත් this research is important. අර අපිට කියන්න බෑ අපි කරන basic research ඒ කියන්නේ lecturers ලා academics ලා කරන research අපෝව වැඩක් නෑ you can't tell that it is important දන්න දේවල් ගැන වැඩි දියුණු වෙච්ච knowledge එක අපිට ඕනේ එතකොට තමයි අපි දේවල් වෙනස් විදියකට දකින්න පටන් ගන්නෙ ඒක නිසානේ එච්චරක් කලර අපච්චි කියලා කියාගෙන හිටපු කට්ටිය දැන් එහෙම කියන්නේ නෑනේ so තේරෙනවානේ so basic research is important. So whether you do basic research or applied research, it is important because it is a tool for building new knowledge. මොන જાතිය research එකක් වුණත් ඒක සාමාන්‍යයෙන් අපිට උදව් කරනවා අපේ තියෙන knowledge එක වැඩි දියුණු කරගන්න. Basic research එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි හිතමු ඒකෙන් තියෙන දැනුම වැඩි වෙනවා.
applied research එකක් කරොත් ඔයා හොයා ගන්නවා මේ ප්‍රශ්නෙට මේ විසඳුමත් හරියනවා කියලා. තේරෙනවද? කියන්නේ මොන research එකක් කරත් ඔයාගේ දැනුම වැඩි දියුණු වෙනවා. And when it comes to research in business, it helps people to be updated with current trends in the market. ඒ කියන්නේ අපි තුමු business එකක් තියනවා ඒගොල්ලන් කිසිම මේ current trends බලන්නේ නැහැ කියලා. ඒගොල්ලන් හිතනවා නම් අපෝ නෑ දැන් හිතන්න you are doing your degree at Open University. අපි හිතමු Open University එකකින් හරි මොකක් හරි university එකකින් කියනවා නම් නෑ මේ online කරන එක අපිට හරියන්නේ නැහැ physical ම තමයි අපි කරන්න ඕනි කියලා හිතනවා නම් that's not feasible නේ. That is not a current trend. මේ දවස්වල current trend එක මොකක්ද? We are opting for okay, sorry, that was a message to me. Okay. So the current trend is what? People opt for visual learning methods. එහෙම නැත්නම් online learning methods. So business එකක් ගත්තොත් එහෙම business එකක් research කරන එකෙන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන වාසිය සහ වැදගත්කම මොකක්ද? They get to know about the current trends. මේ කාලේ අඳින්නේ දිග කාලිසන්ද, කොට කාලිසන්ද, එහෙම නැත්නම් මේ කාලේ සාමාන්‍යයෙන් දෙයකට අපි කොච්චරක් වටිනාකමක් දෙන්න ඕනිද? So these information people can gather by doing research. තුන්වෙනි එක තමයි it helps a business to minimize business risks. හිතන්න මොකක් හරි කම්පැනි එකක් චුට්ටක් මොලේ කල්පනා කරලා ජනවාරි පෙබරවාරි වෙනකොටම තේරුණා නම් හරි ආගෙන තමයි ලංකාවට එන්නේ කියලා තේරුණා නම් what if they opted for let's say work from home? එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන් තවත් investment වලට ගියේ නැත්නම් ලංකාවේ ඇතුළත research එකක් කරලා ඒගොල්ලන් හොයාගත්තා නම් මේ කාලේ වෙනකොට they are not facing a big risk නේ. දැන් හිතමු ගොඩක් educational institutes මේ online platform වලට change වුණා. ඒක නිසා ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට තියෙන risk එක. ඒ කියන්නේ අලුත් semester එකකට එන ළමයි ප්‍රමාණය අඩු වෙන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. So if a business is doing research, it will help them to minimize. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් reduce කරගන්න ඒගොල්ලන්ට තියෙන risk. හතරවෙනි එක තමයි when you do research, it helps people to identify opportunities and threats. Organization එකක් ගත්තොත් එහෙම I'm pretty sure you have done a lot of managerial subjects. ඉගෙනගෙන තියනවා නම් මතකද SWOT analysis එක? SWOT analysis එක ගත්තොත් එහෙම that is the strengths, weaknesses, opportunities and threats. Company එකේ strengths and weaknesses තියෙන internal environment එකේ. ඒ කියන්නේ කම්පැනි එකක් රිසර්ච් එකක් කරනවා නම් අපේ තියෙන strengths මොනවද? අපිට තියෙන good points, strong points මොනවද? අපේ තියෙන දුර්වල තැන් මොනවද කියලා බලනවා නම් the company has to do the research within the organization. Organization එක ඇතුලේ තමයි research එක කරලා බලන්න ඕනේ අපිට තියෙන strengths and weaknesses මොනවද කියලා. හැබැයි කම්පැනි එකට බලන්න ඕන නම් ඒගොල්ලන්ට තියෙන opportunities and threats මොනවද කියලා they have to look into the external environment. ඒ කියන්නේ business එකක් තියෙන්නේ ලොකු community එකේනේ. ඒ කියන්නේ business එක building එකක් තමයි. හැබැයි ඒක තියෙන අපි හිතමු ලංකාවේ ඇතුලේ. කියන්නේ ඒගොල්ලන්ට අපි හිතමු මංචි එක කියලා හිතන්නකෝ. මංචි එක ගත්තොත් එimhe ඒගොල්ලන්ගේ industry එකේ if they want to understand the opportunities and threats ඒගොල්ලන් එළියට මංචි එකකින් එළියට ගිහිල්ලා බලන්න ඕනේ. මේ කාලේ විදියට මිනිස්සුන්ට සල්ලිත් නැහැනේ. ඉතින් ටිකිරි මාලි රුපියල් 100ක් කරනවට වඩා අපිට මොනවද තියෙන opportunities ගාන අඩුවට බඩ පිරෙන මොන හරි biscuits අපිට දෙන්න පුළුවන්ද? So if a company is doing research in the external environment, පරිබාහිර environment එකේ research එකක් කරනවා නම් ඒ company එකට හඳුනා ගන්න පුළුවන් marketplace එකේ තියෙන opportunities and threats. So the fifth one is when government organizations do research, it helps them to come up with policies. Census කියලා කියන්නේ ගෙවල් වල සංගණනය කරන්නේ. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා මිනිස්සු කොච්චරක් ඉන්නවද කියලා බලනවා. That is again a type of research.
So government organizations research කරන තු academics ලා organizations ළමයි ඒගොල්ලන් විතරක් නෙවෙයි සාමාන්‍ය government organizations ගත්තත් ඒගොල්ලන් policy development වලට එහෙම මේ වගේ research කරනවා. එතකොට මේ government officers research කරාම ඒගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන් develop කරන policies කොච්චරක් suitable ද මේ community එකට සහ මේ කාලෙට කියලා. The last one I believe is, yes, when it comes to research, it helps to build a better market position. Company එකක් research එකක් කරනවා නම් අපි හිතන්න they understand their strengths and weaknesses. So they circulate a questionnaire among their like the employees. ඒ කියන්නේ වැඩ කරන කට්ටිය අතරේ questionnaire එකක් දාලා බලනවා මොන වගේ strengths and weaknesses the company එකේ තියෙන කියලා දත්ත හොයා ගන්නවා. ඊට පස්සේ they circulate questionnaires එහෙම නැත්නම් කට්ටිය ධම්මලා ඒගොල්ලන් opportunities and threats ගැන data gather කරනවා. එතකොට දැන් company එක ගාව කොච්චරක් data තියෙනවද? ඒගොල්ලන් ගාව තියෙනවා internal environment එක ගැන the strengths and the weaknesses information is there. පරිබාහිර environment එක ගත්තාම they have the information about the opportunities and threats. So therefore, the company can actually have a better idea about their market position. අපි මේ දේ කරොත් අපිට මේ වෙලාවේ loss එකක් එන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් අපිට කරොත් අපිට ගොඩක් benefits ගන්න පුළුවන්. So if a company is doing timely research consistently, කියන්නේ කාලෝචිත research consistent හැම අවුරුද්දෙම හරි මාස 6න් 6ට වගේ research කරනවා නම් organization එකට අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ දැනට තියෙන market position එක සහ ඒක වෙනස් කරනවා නම් කොහොමද වෙනස් කරන්න කියලා. Okay, that's not the last thing. The last point is it helps manage the human resource in an effective and efficient manner. Research කියන එක ගැන ඔයගොල්ලන් හිතුවොත් එහෙම අර questionnaire එකක් කියවලා report හදලා වචන 10000ක් විතර ලියන research නැතිව නිකමට හිතන්න ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහනවා නේද අර pizza hut එකට ගියාම එහෙම නැත්නම් restaurant වලට ගියාම කියනවා නේද අපේ service එක rate කරන්න කියලා. That too is research. ඒකෙන් බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ service එකෙන් ඔයගොල්ලන් satisfied ද නැද්ද කියලා. අපි හිතමු එක branch එකක් තියෙනවා pizza hut එකේ හැමෝම කියනවා satisfy නැහැ කියලා. එතකොට management එකට තේරෙනවානේ මොකක් හරි අවුලක් තියෙනවා කියලා. Then they can actually fix it. අපි හිතමු ඒකේ වැඩ කරන කට්ටියගේ පඩි හරි අඩුයි. So කට්ටිය ආවම හරි වදයක්නේ. ඒගොල්ලන්ට හිතෙන්නේ අපිට පඩිත් නැහැ මේ මිනිස්සුත් කන්න එනවා උදේ ඉඳන් රෑ වෙනකම් විකාරයක් වගේනේ. So they are not happy. So if the server එහෙම නැත්නම් cashier එකේ ඉන්න කෙනා සතුටින් නෙවෙයි නම් ඉන්නේ ඒගොල්ලන් එන customers ලාට හොඳට treat කරනවද? No. ඒගොල්ලන්ට වදයක්නේ. So if a company does timely and consistent research ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ employees ලා සතුටින්ද ඉන්නේ ඒගොල්ලන්ට තව මොනවාද දෙන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට කවුරු හරි අපිටම manager කෙනෙක් කරදර කරනවද මේ වගේ details ගන්න පුළුවන් නිසා a company that engage in research they are able to better manage their human resource. මොකද මොන company එකක් වුණත් ඒගොල්ලන්ට තියෙන ලොකුම සම්පත මොකක්ද? human resource එක. මිනිස්සෙක් ගියොත් රීප්ලේස් කරන්න පුළුවන් තමයි but යන්න දෙන්න නැතුව තියාගන්න පුළුවන් නම් ලේසි. So a company that engage in research they are able to better manage their human resource. Okay. Yes, this I talked about that point. So that's it about session 1. I have 2 more sessions to go, but can I know whether my pace was okay and whatever I told you, was it clear? How was the first session? Nidida? Clear, miss. Okay. I got 1 answer. Others? Okay. Give me 1 second. I'm going to share the second one.
Okay, so we are going towards the session number 2. So we are done with session number 1 and I'm going to start session number 2. Okay. So here there's a bit of details which we will be talking about in detail. So if you're sleeping, please make sure to wake up, okay? Because this is a part where people can actually question you about. Our session 1 එකෙන් ඔයගලගෙන් වැඩිපුර ප්‍රශ්න අහන්න අමාරුයි. But when it comes to this session, they can actually ask quite a lot of questions. 1 second, please. Okay. So here they have started with the dimensions of research. අපි research එකක් කරනකොට අපි හිතන්න ඕනි දේවල් තියෙනවානේ. So these are considered as the dimensions of research, and there are 4 dimensions of research. Audience for and the use of research, purpose of the research, time dimension, data collection and analytical techniques. මේ හතර directly related වෙන්නේ ඔයගලගේ research proposal එක ලියනකොට. හරිද? So we'll go one by one. The audience for and use of research. අපි research එකක් කරනකොට they have mentioned that there are 5 audiences. ඒ කියන්නේ research කරන කට්ටිය ගත්තොත් එහෙම. ඒ කියන්නේ අපි කියන්නේ stakeholders ලා කියලා. සාමාන්‍යයෙන් research එකක් කරනකොට audiences එහෙනම් stakeholders ලා groups මේගොල්ලන් කතා කරනවා 5ක්. පළවෙනි group එක තමයි academics. Academics are very, very famous for conducting research. Again, a lecturer within a year, they have to publish a certain number of research. So on a day-to-day basis, academics do research. Therefore, academics are considered a stakeholder of research. දෙවැනි group එක තමයි general public or informed members. ඒ කියන්නේ අපි research එකක් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ research සමහරක් ඒවට participate කරලත් ඇති. ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා අහන ඔයගොල්ලෝ මේ සබන් එක කොච්චරක් කල් පාවිච්චි කරාද? මේක හොඳයිද? හොඳ නරක කියන්න කියලා. So in general අපි ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය ජනතාවත්, because they are going to be the participants, they are actually an audience of research. Again, research කරන academics ලා ගත්තොත් එම those are one part of research audience. The second group is the general public. Third group එක ගත්තොත් එම that is research participants. ඒ කියන්නේ research participants ලා අපි තෝරගන්නේ general public එකෙන්. Hold on 1 second. I'm going to open PowerPoint and I'll show you. අපි research එකක් ගත්තොත් එහෙම research එක කරන්න කියන්නේ අපිට ගන්න පුළුවන් ලොකු කට් කියන්නේ ලොකු group එකට අපි කියනවා population එක කියලා. අපි හිතමු අපිට බලන්න ඕනේ ගති ලක්ෂණ රාජපක්ෂලට ඡන්දෙ දුන්න කට්ටියගේ කොයි වගේ ගති ලක්ෂණ තියෙනවද කියලා අපිට බලන්න ඕනේ research එක. එතකොට ඒකට අදාළ population එක තමයි 69 ලක්ෂය කියලා කියන්නේ. But can you do a research using this 69 lakhs people? අපිට මේ 69 ලක්ෂයෙන් පාවිච්චි කරලා research එකක් කරන්න පුළුවන්ද? බැහැනේ. I mean you can't reach out to them. So මේ 69 lakhs අපිට පාවිච්චි කරන්න බැරි නිසා අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි ඒකෙන් පොඩි sample එකක් ගන්නවා. අපි හිතමු අපිට 1000 කියන්නේ 1000ක් 2000ක් හොයාගන්න පුළුවන් නේ. යාළුවෝම කට්ටිය හොයාගන්න පුළුවන් නේ 1000ක් 2000ක්. එතකොට මේ population එකෙන් අපි ගන්නවා මොකක්ද? පොඩි කොටසක් අපි එකට කියනවා sample එක කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ 69 ලක්ෂයම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. But is it feasible? ඒක කරන්න පුළුවන්ද? බැහැ. So feasibility එක නිසා අපි 1000ක් 2000ක් පාවිච්චි කරනවා research participants ලා. එතකොට population කියලා කියන්නේ audience එකක්, අපේ sample එක. ඒ කියන්නේ එහෙම නැත්නම් අපේ research participants ලා කියලා කියන්නේ ඊළඟ audience එක. So audience වර්ග 5ක් තියෙනවා කියලා කියනවා. The first one is the academics who actually do a lot of research. ඊට පස්සේ අපි කතා කරනවා the general public. ඊට පස්සේ අපි කතා කරා කවුරු ගැනද? The research participants.
ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියනවා parties such as policy makers. ඒ කියන්නේ අපි කලින් මේ session එකේ කතා කරා නේද? government office වල කට්ටියත් research කරනවා කියලා. government office වල කට්ටියත් research කරන නිසා ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් policy makers ලා. So they are also one audience of research එකේ හතරවෙනි group එක තමයි ඒක. පස්වෙනි එක තමයි people who are affected by other parties. ඒ කියන්නේ අපි research එකක් කරාම අපි බලනවානේ research topic එක ගමු. කවුද? Hold on, I'm thinking of a topic. මේ දවස්වල උද්දාමනේ තියෙනවා ඉන්ෆ්ලේෂන් එක. So inflation එක නිසා අපි හිතමු අපිට බලන්න ඕනේ stress එක මිනිස්සුන්ගේ කොච්චරක් වැඩි වෙනවද කියලා. So obviously because of inflation people are going to be stressed out. එතකොට අපි research එක කරන්න inflation කියන්නේ මුළු ලංකාවේ හැමෝටම inflation එක බලපාලා තියෙනවනේ except if you are really rich then of course it would not matter. Inflation කොච්චර වැඩි වුණත් ඔයගලන්ට ගාණක් වෙන්නේ නැහැ. But not all of us are from the Rajapaksa families, no. So that means අපිට හැමෝටම වගේ උද්දාමනය බලපානවා. But for the research අපිට හැමෝම පාවිච්චි කරන්න බෑනේ. ඒක නිසා what do? We take a small sample from the population. අපි sample එක අරගෙන research එකක් කරා කියලා කියන්නේ ඉතිරි කට්ටියට ඒකේ බලපෑමක් නැහැ කියන එක නෙවෙයිනේ. So the fifth party is අපි study කරන මේ topic එකකින් අපි study කරන area එකකින් impact එකක් තියෙන කට්ටිය තමයි fifth audience එක කියලා කියන්නේ. So there are 5 audiences for research. ඒ කියන්නේ මේ හැමෝම මොකක් හරි විදියකට මේ research වල stakeholders ලා. අපි company එකක් ගත්තාම company එකක stakeholders ලා කියන්නේ කවුද? ඒ කියන්නේ company එකට බලපාන ඕනම කට්ටියකට අපිට කියන්න පුළුවන් stakeholder කෙනෙක් කියලා. ඒ කියන්නේ the bigger community is also a stakeholder. Employees ලා එහෙම නැත්නම් invest කරපු කට්ටිය, banks වල කට්ටිය හැමෝම මේ organisation එකේ stakeholders ලා වෙනවා. Likewise, when it comes to research, මේ group එක තමයි අපි කියන්නේ like the stakeholders of research, but you don't use the term stakeholder, instead you use the term audience. මේකම තමයි graphically ඒගොල්ලන් දාලා තියෙන්නේ. The second one is purpose of the research. දැන් අපි research එකක් කරන්න හේතුවක් තියෙනවානේ. So here they are telling why people do research. We can categorize into 3. අපි research කරන හේතුව categories 3කට දාන්න පුළුවන්. පළවෙනි එක තමයි you do research because you want to explore something new. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු research කරන්නේ මොන හරි අලුත් දෙයක් හොයාගන්න. එහෙම නැත්නම් කට්ටිය research කරන්නේ they want to describe an existing phenomena. ඒ කියන්නේ තියෙන දෙයක් තවත් හොඳට ඒගොල්ලන්ට explain කරන්න, describe කරන්න ඕන නම් they do research. The third one is ඇයි මොනා හරි දෙයක් වෙන්නේ? ඒක ගැන හොයාගන්නත් මිනිස්සු research කරනවා. So when you do research, purpose of the research කියලා කියන්නේ ඇයි මිනිස්සු research කරන්නේ? මිනිස්සු research කරන හේතු කීයක් තියෙනවද? There are 3 reasons. පළවෙනි එක තමයි because they want to explore something new. Research ගැන academic setting එකකින් හිතන්නේ නැතිව හිතන්න වාහන වලට අපි කැමතිනේ. වාහනවල ඒගොල්ලන් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද අලුත් models එවනවා නේද? අපි තුමු 2015 මොකක් හරි model එකක් තිබ්බ තව model එකක් එනවා 2019 model. ඒක කියන්නේ වාහනවල එනවනේ එක එක models. ඒ කියන්නේ they have explored something new. ඒ කියන්නේ තව feature එකක් add කරලා තමයි ඒගොල්ලන් අලුත් වාහනයක් market එකට දාන්නේ. So that means ඒගොල්ලන් research එකක් කරලා තියෙනවා. Therefore they have explored something new. So research කියන එක academic setting එකකින් නැතිව product එකක් විදියට හිතුවොත් එහෙම අපි තුමු product එකකට මොන හරි අලුත් දෙයක් අලුත් සුවඳක් එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර කාලයක් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් නම් what have they done? They have done research and they have explored something new. The second reason why people do research is because they want to describe something. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු describe කරනවා කියලා කියන්නේ හිතන්න
අපි හැමෝම දැන් යනවා කියලා ගෝල් ෆේස් එකට ගිහා අපිටම හවසක අපි යනවා ඉස්සෝ වඩේ තියනවා දැන් ඔය ඉරත් බැහැගෙන යනවා කියලා describing කියලා කියන්නේ අපි හිතමු කවුරු හරි යාළුවෙක් කෝල් කරලා ඔයා කොහෙද ඉන්නේ වා කියනවා අපි කට්ටියත් එක්ක සෙට් එකත් එක්ක අපි ගෝල් ෆේස් ආවා ඊට පස්සේ යාළුවා අහනවා ඇත්තද කොහොමද ඔය වගේ පැත්ත කොහොමද කියලා මට චුට්ටක් කියන්න කියලා so how you give a mental picture to the person who is on the call with you ඔයා කියන්න පුළුවන් නිකන් ඊර රතු පාටයි නිකන් ගිනි ගන්නවා වගේ හුළඟ එනවා like you give a mental picture you describe an existing phenomena research කරන්නේ මේ goal face එක ගැන මේ description එකක් දෙන්න නෙවෙයි but once you do research ඔයාට දෙයක් ගැන තව විස්තරාත්මකව පැහැදිලි කරන්න පුළුවන් තවත් විස්තර හොයාගන්න කට්ටිය රිසර්ච් කරනවා. අපි හිතමු දැන් කොරෝනා ගැන රිසර්ච් කරානේ. කොරෝනා ගැන මෙඩිකල් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න කට්ටිය රිසර්ච් කරලා ඒගොල්ලන් හොයාගත්තා මේක පැතිරෙන්නේ මෙහෙම මිනිස්සුන්ගෙන් වාතය හරහා යන්නේ මෙච්චරක් කාලයකට මේ වෛරස් එක කෙනෙක්ගේ ඇඟේ ඉන්නවා. That is describing an existing phenomena. එහෙම නැත්තම් ඔයගලන්ට රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් ඇයි මොනවා හරි වෙන්නේ කියලා. I'm pretty sure because you are an undergraduate ශිෂ්‍යත්වයේ වෙනකන් يعني පහ වසරට ගිහිල්ලා ඇතිනේ. පහ වසරදී මතකද අපි හැමෝම අර පොල් කට්ටකින් තනකොළ වැහුවා. Because it was an experiment, it was a research. අපි මොකද කරන්නේ මේ තනකොළ ටිකක් අරගෙන පොල් කට්ටකින් වැහුවා. ටික දවසක් ගිහිල්ලා බලනකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? කහ පාට වෙලා. So for us it was like magic. අනේ බලන්න මේ පොල් කට්ටෙන් වහපු ගමන් තනකොළ ටික කහ පාට වෙලා. So that means you were trying to understand, explaining මේ කොළ පාර තනකොළ කොහොමද කහ පාට වුනේ. So that was a research. Why did you do that? Because you wanted to explain ඇයි මොනවා හරි දෙයක් වෙන්නේ. So to summarize this, the audience and the purpose of the research, audience for research ගත්තොත් එම categories කීයක් තියෙනවද? 5ක් තියෙනවා. Purpose of the research, how many categories are there? 3ක් තියෙනවා. Purpose of the research කියන්නේ මොකක්ද? ඇයි අපි research කරන්නේ? ඊළඟ එක තමයි the dimensions of the research. Dimensions කියන එකෙන් මේක අදහස් කරලා තියෙන්නේ කොච්චර කාලයක් යනවද කියලා. Usually يعني ඔයගලන් undergraduate research එකකදී සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන් කරන්නේ cross sectional study එකක්. ඒ වුණාට ඔයගලන්ට අපිටම PhD එකක් කරනවා කියලා. PhD එකක් කරනකොට you can opt for a longitudinal study. මේ දෙකේ වෙනස තමයි cross sectional study එකක් කියලා කියන්නේ අපි හිතමු හරස් කඩක් ගත්තම cross section එකක් කියලා කියන්නේ හරස් කඩක්. මම මේ වෙලාවේ ඔයගලන් හැමෝටම කියනවා මොකක් හරි පොඩි මං කියනවා එක කියලා කියන්නේ ඔයගලන්ට ස්ට්‍රෙස් එක අඩුම අඩුයි 10 කියලා කියන්නේ යන්න පුළුවන් උපරිම ස්ට්‍රෙස් එක මං ඔයගලන්ගෙන් අහනවා on a scale of 1 to 10 1 being the least stress and the 10 being the most stress you have ever experienced how would you rate your stress මේ මොහොතේ වාට තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක කීයද කියලා කියන්න කියනවා 10 ඇතුළත සංඛ්‍යාවක් කියන්න කියලා. මම ඒක ඔයගලන් හැමෝගෙම ඇහුවොත් එහෙම ඔයගලන් මට උත්තර දෙනවානේ. එක්කෙනෙක් කියයි 1 කියයි 2 3 4 5යි ඔහොම කියනවානේ. ඒ කියන්නේ මට හම්බ වෙන්නේ හරස් කඩක්නේ. මං ඕගොල්ලන් හැමෝගෙම මේ මොහොතේ කොච්චරක් ස්ට්‍රෙස් එක තියනවද කියලා අහනවා. Therefore it is known as a cross sectional study. හැබැයි අපි හිතමු මං ඕගලන්ව අවුරුදු ගානක් ෆොලෝ අප් කරනවා අවුරුද්දක් දෙකක් තුනක් පහක් ඕගලන්ව ෆොලෝ අප් කරලා බලනවා ඔයාගේ ස්ට්‍රෙස් එක හැමෝම නෙවෙයි අපි හිතමු මම 5 දෙනෙක් ඕගලන්ගෙන් තෝරගෙන මං මේ 5 දෙනා වයසත් එක්ක කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි වෙන්නේ කියලා බලනවා වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියලා බලනවා so ඒක ගොඩක් කල් කරනවානේ දීර්ඝ කාලීනව කරන හින්දා අපි ඒකට කියනවා longitudinal study එකක් කියලා. So what is the difference between cross sectional and longitudinal studies?
cross sectional study එකක් කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයගලන්ගේ මේ research proposal එකේදී ඔයගලන් කරන්නේ cross sectional study එකක්. ඇයි? ඒක ඔයගලන්ට තියෙන්නේ මාස දෙකක් තුනක් වගේනේ research එක කරන්න. So ඔයගලන් Google questionnaire කියන්නේ form එකක් හදලා questionnaire එකක් විදියට ඒක තමයි circulate කරන්නේ. Therefore that is a cross sectional study. Longitudinal කියලා කියන්නේ මොකක්ද? දීර්ඝකාලීනව ඔයා එකම කට්ටියගෙන් විස්තර ගන්නවට අපි කියනවා longitudinal study එකක් කියලා. එතකොට මේ වෙනකොට තේරෙන්න ඕනේ ඕගලන්ගේ undergraduate study එක මොකක්ද? Is it a longitudinal the cross sectional? It's going to be a cross sectional study. So the last point is data collection and analytical techniques. Then අපි research එකක් කරනකොට what is the first step of doing it? The first step is you write a research proposal. Proposal කියලා කියන්නේ මොකක්ද? In general අපි තුමු ඔයා ළමයෙක්ගෙන් යාළු වෙන්න අහනවා. That is a proposal නේ ඔයා අහනවා මට කැමතිද? එයා ඉතින් හා කියන්නත් පුළුවන් බෑ කියන්නත් පුළුවන්. දෙකම වෙන්න පුළුවන් නේ. So research proposal කියලා කියන්නේ ඔයා supervisorටයි ඉතිරි කට්ටියටයි කියනවා මම මේක තමයි මගේ research එකෙන් කරන්න හදන්නේ කියලා. හරිද? So that is the proposal. So when your proposal get accepted අපි තුමේ ඔයගලන්ට තේරෙනවාගේ proposal එක හොඳයි ඒක කරන්න පුළුවන් හොඳ research එකක් කියලා. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔයාට කියනවා හරි ඔයාගේ questionnaire එක ඔයා අදාළ කට්ටියට දෙන්න කියලා. questionnaire එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ දත්ත එකතු කරන්න ඔයා හදන form එකට තමයි අපි questionnaire එක කියලා කියන්නේ. questionnaire එක අපි කට්ටියට දැම්ම කියන්නේ circulate කරාට පස්සේ you get information නේ. එනේ ඔයගලන්ට දත්ත එකතු වෙනවා. ඒ දත්ත ගත්තොත් එහෙම one second. Data is of two types. ඒ කියන්නේ ඔයගලන් අර Google form එක ඉතිරි කට්ටියට කියන්නේ කට්ටියට share කරලා ඔයගලන්ට හම්බ වෙනවනේ data දත්ත හම්බ වෙනවනේ. ඒ data පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල් දෙකක් කරන්න. පළවෙනි එක තමයි you can use it as descriptive statistics. අනිත් එක තමයි inferential statistics. සාමාන්‍යයෙන් research එකකදී අපි හිතමු ඔයාට බලන්න ඕනේ උද්දමනයත් එක්ක කට්ටියගේ stress එක කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයාගේ questionnaire එකේ ප්‍රශ්න තියෙන්න ඕනේ උද්දමනය මනින්න. inflation එක මනින්න ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්න ඕනේ. හරිද? ඊට පස්සේ ප්‍රශ්න ටිකක් තියෙන්න ඕනේ stress එක මනින්න. හරිද? හැබැයි අපි questionnaire එකක් research එකක් කරනකොට ගහෙන් ගෙඩියෙන්න වගේ එකපාරටම අපි උද්දමනය ගැන අහන්නේ නෑනේ. දැන් අපි හිතමු imagine you want to ask out a boy or a girl ගෑල් ළමයෙක්ගෙන් හරි පිරිමි ළමයෙක්ගෙන් හරි යාළු වෙන්න අහනවා නම් how do you do it? shape එකේ කතා කරනවා Facebook ඉන්නවද කියලා අහනවා ඊට පස්සේ ඔයාගාව WhatsApp ඉන්නවද කියලා අහනවා that's how you do it shape එකේ. So likewise when you do a research you can't start with questions like inflation එක ගැන මොනවද හිතන්නේ. You can't be doing that. So instead what you do is you have some questions like ඔයාගේ gender එක මොකක්ද female ද male ද කියලා අහනවා. ඔයාගේ age එක කීයද කියලා අහනවා. ඔයා කොළඹද පිටද කියලා අහනවා. religion එක අහනවා. අපි චුට්ටක් අර ප්‍රශ්න අහලා බලනවා ඒගොල්ලන්ගෙන් දත්ත දැනගන්න. ඒ කියන්නේ අර ඔයාගේ research එක කරන්න චුට්ටක් කට්ටිය පොළඹවනවා. So whatever the information you gather from here, those are known as descriptives. ඒ කියන්නේ අපි තුමාගේ research එකට ඔයා 100කගෙන් තොරතුරු ගත්තා කියලා. Descriptive statistics කියලා කියන්නේ you describe කියලා කියන්නේ mental picture එකක් මවනවා. You describe the characteristics of your sample. ඔයා කියනවා මේ 100න් ගෑනු අය 50යි පිරිමි අය 50යි. 175ගේ වයස අවුරුදු 25යි 30යි අතර. 100න් 75ක් ඉන්නේ කොළඹ. 125ක් ඉන්නේ යාපනයේ. අපි හිතමු ඊට පස්සේ රිලිජන් එක ගැන අහුවොත් එimhe 125ක් මුස්ලිම් කට්ටිය 125ක් සිංහල කට්ටිය ඉතිරි කට්ටිය ක්‍රිස්තියානි සහ දෙම් හින්දු.
So descriptives කියලා කියන්නේ the information you gather so that you can describe your sample. ඔයාගේ මේ කියන්නේ research එකට කැමති කියලා එකඟත්වයේ දුන්න කට්ටියව describe කරන statistics වලට අපි කියනවා descriptive statistics කියලා. You can use things like frequency tables වගේ ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Inferential statistics කියලා කියන්නේ දැන් අපි research එක කරන්නේ ඇයි? අපි බලන්නේ මේකේ ගෑනු කට්ටිය පිරිමි කට්ටිය කීයක්ද කියලා බලන්නද? නෑ. අපිට බලන්න ඕනේ උද්දමනය නිසා ස්ට්‍රෙස් එකේ වැඩිවීමක් තියෙනවද? එහෙනම් අපි මොකක් හරි සම්බන්ධයක් තියෙනවා කියලානේ ඔප්පු කරන්න හදන්නේ. උද්දමනයේ සහ ස්ට්‍රෙස් එක අතර රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා කියලා තමයි අපි ඔප්පු කරන්න හදන්නේ. එහෙනම් මේ දෙකෙන් එකතු කරන දත්ත වලින් අපි පෙන්වන්න හදන රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවානේ. එහෙම රිලේෂන්ෂිප් එකක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් නෑ කියලා පෙන්වන්න අපි කරන statistical analysis වලට අපි මොකද්ද කියන්නේ? Inferential statistics කියලා. Descriptive statistics වලින් මොකද කරන්නේ? It's just describing your sample. නිකන් mental I'm sorry, my internet connection is unstable. 1 second. Okay, I hope it's okay now. So descriptive statistics වලින් your sample එක describe කරනවා. Inferential statistics වලින් මොකද්ද පෙන්වන්නේ? variables අතර සම්බන්ධයක් තියෙනවද නැද්ද කියලා ඔප්පු කරනවා. සාමාන්‍යයෙන් inferential statistics කියලා කියන්නේ අපි t-test එකක් කරනවා, ANOVA එකක් කරනවා, MANOVA එකක් කරනවා, fancy names, regression, correlation මෙන්න මේ වගේ ටෙස්ට් වලට තමයි අපි කියන්නේ inferential statistics කියලා. So that was the point that was discussed here. අන්න ඒක තමයි මෙන්න මෙතන data collection and analytical techniques කියලා කියන්නේ. Up to now, did you understand? Okay, it's only Lakmali who is talking. The others will be the Katya. Okay. Huh. Okay. Nidinane Katya. On that. Okay, you don't sleep, okay? Because if I am up, you have to be up as well. You don't sleep. Okay. So, the classification of research. The classification of research, this is actually there in detail. We'll talk about it. Make the basic research and applied session 1, 2, 3 to me because I'm pretty sure so they were like me basic and applied session they have done it. So even in session number 2 they have actually mentioned about the basic research and the applied research. Because I talked about it, I'm just going to leave it, but I have highlighted. I highlight karpu case me another sessions so that it's easy for you to study. හැබැයි මෙතන අර මේ උත්තර දෙන කට්ටියට විතරයි මන් දෙන්නේ. ඉතිරි කට්ටියට දෙන්නේ නැහැ. You guys suffer. නිකන් ඔහේ මේ මොකද presentation එක අහලා ඉගෙන ගන්න ඒගොල්ලෝ. හරි. Okay, so here they have put a table as well where they have analyzed the differences between the basic research and the applied research. ඊට පස්සේ they are talking about the classification of the purpose of research. Purpose of the research අපි කලින් කතා කරා. Purpose of the research හේතු කීයක් තිබ්බා? Yes. තුනයි. Yes, තුනයි. Anyone who can tell what those 3 are? Explore something new. They want to describe an existing yes, existing phenomena. Good. ඊට why something happens. ඒ කියන්නේ මොකක් හරි දෙයක් වෙන්නේ ඇයි කියලා. Yes. Balanda, I'm so happy. Yes, great.
Thank you. Hari. So likewise here, my opinion is here the purpose of the research තමයි හැබැයි ඒ කියන්නේ research කරන හේතු තුනක් තිබ්බනේ. ඒ හේතු තුනට ගැලපෙන්න ඒගොල්ලන් කරන research කොටස් වලට බෙදලා තියෙනවා. හරිද? So here we are talking about exploratory, descriptive, explanatory, analytical and predictive research. ඒ කියන්නේ මේ research පහ කියන්නේ undergraduate studies වලදී නම් you are going to basically opt for descriptive research, but there are different types of research people do. හැබැයි ඒගොල්ලන් අර purpose එක අනුව අපිට ඒවා වර්ගීකරණය කරන්න පුළුවන්. So the first one we are going to talk about is exploratory research. Exploratory research කියලා කියන්නේ when the researcher is looking for facts when there are few or no earlier studies to refer to. දැන් එකපාරටම කොරෝනාව නේද? කොරෝනා කියන එක කට්ටිය දැනගෙන හිටියේ නෑනේ. we were like corona, what is that? අපි චීනෙන් ආවා කියලා දන්නවා. but then we are like මොකක් හරි නිකන් මොන හෙම්බිරිස්සාව වෙන්නේ නැති. ඒකනේ මිනිස්සු මාස්ක් දැම්මේ නැහැ. එන අර ඉන්දියාවල එහෙම මිනිස්සු මාස්ක් දැම්මම නැහනේ. අර පොලිසියෙන් දාලා ගහලා තමයි මාස්ක් දැම්මේ. because people didn't know what COVID was. So likewise exploratory research කියලා කියන්නේ මීට කලින් මිනිස්සු කරලා නැති ඒරියා එකක් ගැන රිසර්ච් කරනවා නම් that is known as exploratory research. මේක මේ විහිළුවට කියන එකක් නෙවෙයි, but in a way that is true. ධම්මික පැණිය දන්නවා නේද? අපි මනුස්සයර hina වුණාට, but I mean there was no cure or medications for corona. ඒ මනුස්සයා මොකක්ද කරේ? exploratory research. කියන්නේ කොරෝනා ගැන කවුරුත් දැනගෙන හිටියෙත් නැහැ. බෙහෙතක් හොයාගෙන තිබ්බෙත් නැහැ. ඒ මනුස්සයා මොකද කරේ? නැත් කියන්නේ මෙච්චරක් කල් කරලා නැති සබ්ජෙක්ට් එකක් ගැන රිසර්ච් එකක් කරා. So that was what? Exploratory research. So exploratory research කරාම you gain insights and you get familiar. දැන් අර කොරෝනා වලට ධම්මික පැණිය හොයාගත්තට පස්සේ තවත් එක ජාතියේ පැණි ජාතිය ආවනේ. එතකොට කට්ටියත් හිතනවා මෙයා මේක හදලා තියෙන්නේ කොහොමද දාලා මං දාන්න ඕනේ කොමාරිකා. So අර කලින් කරලා නැති දෙයක් ගැන කරාට පස්සේ kinds of paves way for others to also do research. මේකේ පොඩි අවුල තමයි like there is no guidelines. ඒ කියන්නේ දැන් හිතමු ඕගලන් කරනවා කියලා customer satisfaction, quality of life අන්න ඒ වගේ research නිකමට Google Scholar එකේ ගහලා බලන්න there are hundreds of research conducted on those areas. හරිද? හැබැයි අලුත් දේවල් ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ ඔය කොරෝනා ගැන වෙන්න පුළුවන්, කියන්නේ medical research වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ බලන්න ලංකාවට වෙච්ච දේ අලුත් දෙයක් නෙවුනේ කවදාවත් අපි හිතන්නේ නැහැ මෙහෙම වෙයි කියලා. So මේ වගේ දෙයක් ගැන රිසර්ච් එකක් කරන නම් those are exploratory research. සාමාන්‍යයෙන් research exploratory නම් we are looking for qualitative analysis. ඒ කියන්නේ අපි කතා කරන qualitative quantitative දෙක ගැන කතා කරන. හරිද? qualitative quantitative දෙකේ basic වෙනස තමයි when it comes to qualitative data it is bit rich. හරි ඒක තේරුම් ගන්න පුළුවන් හොඳම දෙයක් තමයි. So all of you, there's 47 people minus me, so there's 46 of you. You I'm pretty sure you're above 18. Ask your significant other, girlfriend, boyfriend ගෙන් අහන්න on a scale of 1 to 10. දැන් අහන්න ගෙදර ඉන්නවා නම් message එකක් දාලා දැන් අහන්න on a scale of 1 to 10. 1 කියලා කියන්නේ මට පොඩ්ඩක්වත් ආදරේ නැහැ. 10 කියලා කියන්නේ ගොඩක් ආදරේ. කොච්චරක් ආදරේද කියලා අහන්න. I hope මේ තරහ වෙලා ඉන්න කට්ටිය නම් message කරන්න එපා. But I'm saying ඔයගලගේ අහුවොත් මෙයා කියන්නේ හරි මං වාට 8ක් 9ක් විතර පොඩ්ඩක් කැමති. එහෙම කියනවානේ. ඒකම ආයෙ අහන්න ඔයා මට කොච්චරක් ආදරේද කියලා. ඒකට ඉතින් යා කියනවානේ මං වාට හස තරම් ආදරේ, මොහොත තරම් ආදරේ කියලා කියනවානේ. එහෙම කියනකොට පොඩ්ඩක් නිකන් සතුටුයි නේනවා. හස තරම් ආදරේ නේද? So that means it's qualitative නේ.
quantitative කියලා කියන්නේ numbers. දැන් එයා කිව්වොත් එහෙම මම ඔයාලට 9ක් කැමතියි කියලා ඔයාලට තරහ යන්න පුළුවන්. ඇයි 9 10ක් වෙන්න බැරිද? 11ක් වගේ දෙන්නම බැරිද? You are not really satisfied. So quantitative research ගත්තොත් එහෙම we don't call quantitative data as rich in information. يعني information එච්චර නැහැ quantitative. අගයක් න තියෙන්නේ. අර නිකන් අරයා උත්තරේ එවුවොත් එහෙම 9යි කියලා අර එච්චර ඉතින් සතුරු නෑ ඉතින්. 10 එවුවත් යාලා අයියෝ 10ද 11ක් කියන්න බැරුණානේ කියලා you feel that way. But if your girlfriend or boyfriend tell you something like ආසතරම් ආදරේ, then you're like over the moon. You're like, ආසතරම් මේ මොලසිය කැමතියි මට. So qualitative research is rich in information. Therefore, a lot of exploratory research use qualitative information. කියන්නේ qualitative analysis තමයි සාමාන්‍යයෙන් exploratory research එකක් කරනකොට කට්ටිය පාවිච්චි කරන්නේ. Okay. Then we are going to talk about descriptive research. Mama මේක ගැන කිව්වා. අර මං කිව්වේ අපිට research එකක් කරනකොට we get the data and we can analyze in two ways. Descriptive statistics කරන්නත් පුළුවන්, inferential statistics කරන්නත් පුළුවන්. Descriptive statistics වගේම තමයි descriptive research කියලා කියන්නේ. Descriptive research එකක් කරන්නේ ඇයි? Because you want to describe the characteristics of something. ඒ කියන්නේ කොරෝනා හැදුනම අපි descriptive research එකක් කරනවා නම් අපි තුමු ලංකාවේ කරනවා නම් අපිට කියන්න පුළුවන් වැඩිපුරම හැදුනේ වයස වැඩි කට්ටියට සහ පොඩි කට්ටියට. ඒ කියන්නේ කොරෝනා හැදලා වැඩිපුරම මැරුණේ වයසක කට්ටිය. So you describe the phenomena. So that is descriptive research. Okay. Yes. And the other important thing is when it comes to descriptive research, the researcher, experimenter, does not have control over variables. ඒ කියන්නේ මම හිතමු descriptive research එකක් කරනවා කියලා organization එකක මම බලන organization එකේ මගේ research එක කරන්නේ absenteeism ගැන. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු වැඩට එන්නේ නැති එක ගැන තමයි මම කරන්නේ. මම descriptive research එකක් කරනවා නම් මම ඒ කියන්නේ පරක් වෙලා එන කට්ටියට මං කියන්නේ මේ හලෝ ඊළඟ දවස් නම් කලින් එන්න. එහෙම නැත්නම් මං කියන්නේ අපි පඩි වැඩි කරනවා කලින් එනවට we don't do that. Because මම කරන්නේ descriptive research එකක් නේ. මට කිසිම variable එකක්. يعني කිසිම විචල්යක් මම control කරන්න යන්නේ නැහැ. අර චූටි කාලේ පොල් කට්ටෙන් තනකොළ වැහුවා නේද? එතනදී you were controlling the variable. ඒ කියන්නේ හිරු එළිය කියන විචල්ය you controlled it. But it was an experimental study. ඒ කියන්නේ experimental study එකක් ගත්තොත් එහෙම you have control over the variables. විචල්යන් මත ඔයාට control එකක් තියෙනවා. But when it comes to descriptive research, the researcher or the experimenter does not have control over the variables. ඒ කියන්නේ මම බලන්නේ absenteeism කොහොමද මේ organization එකේ තියෙන්නේ කියලා නම් මම ඒක describe කරනවා විතරයි. ඒ කියන්නේ absent වෙන 10න් 6 දෙනෙක් ගෑනු කට්ටිය, 4 දෙනයි පිරිමි කට්ටිය. absent වෙන ගොඩක් කට්ටිය අවුරුදු 18යි 22යි අතර වයස් කාණ්ඩයේ කට්ටිය. ඒ කියන්නේ මම කිසිදයක් වෙනස් කරන්නේ නැහැනේ. මම මේ තියෙන ප්‍රශ්නය තියෙන විදියටම describe කරනවා. So that is known as descriptive research. ඊළඟ එක තමයි explanatory research. Explanatory research කියලා කියන්නේ because you want to explain. Descriptive research කරන්න එපා describe කරන්න. One second. I'm sorry. Descriptive research කරන්නේ describe කරන්නේ. කියන්නේ mental picture එකක් අනිත් කට්ටියට දෙන්න. හැබැයි exploratory නෙවෙයි explanatory research කරන්නේ when you want to explain why certain things happen the way they are. ඒ කියන්නේ කොළ පාට තනකොළ ඒ කහ පාට උනේ. ඒ කියන්නේ you are trying to understand the cause and effect. يعني experimental research වලට තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ explanatory research කියලා.
මොකද්ද descriptive එකේ explanatory එකේ research එකේ වෙනස? descriptive කියලා කියන්නේ මං ඒ මොකක් හරි phenomena එකට බලපාන සාධක ගැන describe කරනවා විතරයි. කියන්නේ mental picture එකක් දෙනවා විතරයි. හැබැයි explanatory research ගත්තොත් එහෙම මම කියනවා මේක නිසා තමයි මේක වෙන්නේ. අපි හිතමු මට research එකක් කරන්න ඕනේ කෑම කනකොට බර වැඩි වෙනවද කියලා. හරිද? එතකොට මම දෙතුන් දෙනෙක් මගේ රිසර්ච් එකට අරගෙන මම ඒගොල්ලන්ට කෑම දෙනවා. මම දවසින් දවස ඒගොල්ලන්ගේ බර මනිනවා. එතකොට මම බලන්නේ මොකක්ද? ඒ කියන්නේ මට කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවානේ වේරියබල්ස් මත. ඒ කියන්නේ මම ඒගොල්ලන්ගේ බර කන්ට්‍රෝල් කරනවා මම දෙන කෑම ප්‍රමාණය අනුව. මම බලනවා මම දවසට කෑම ප්‍රමාණය වැඩිපුර දුන්නොත් මේගොල්ලන්ගේ බර වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ මම මේ පාටිසිපන්ට්ස් ලගේ බර කන්ට්‍රෝල් කරන්න හදනවා මම දෙන කෑම ප්‍රමාණය මත. So in explanatory research, the researcher, ඒ කියන්නේ research එක කරන කෙනාට variables control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි explanatory research එකේදී අපි කරන්න හදන්නේ variables අතර සම්බන්ධය පෙන්වන්න. ඒ කියන්නේ වැඩිපුර කන නිසා තමයි බර වැඩි වෙන්නේ. අඩුවෙන් කනකොට තමයි බර අඩු වෙන්නේ. කියන්නේ cause and effect එක පෙන්වන්න තමයි අපි explanatory research කරන්නේ. So there is analytical research and predictive research. Analytical research ගත්තොත් එහෙම what happens is the researcher is using information that is readily available. ඒ කියන්නේ මෙතනදී ඇත්තටම මේ අර explanatory එකයි analytical research එකයි ටිකක් එක වගේ. හැබැයි analytical research එකේදී the researcher does not control the variables. හොඳම විදිය තමයි 1 second. Okay, so this side is about explanatory research. This side is about analytical research. Explanatory research එකක් ගත්තොත් එහෙම අපි කරන්න හදන්නේ අපි හිතමු there are variables. හරිද? කන කෑම ප්‍රමාණය සහ බර. මෙතනත් අපි research එක කරන්නේ කන කෑම ප්‍රමාණය සහ බර ගැන තමයි. Experiment එක කියන්නේ explanatory research එකකදී analytical research එකේ වෙනස තමයි in explanatory research the researcher has control over variables. ඒ කියන්නේ explanatory research එකකදී groups අපි දෙකක් ගන්නවා. අර තනකොළ වැහුවා නේද පොල් කට්ටකින්. අපි වහපු තනකොළ ටික කහපාට වුණා කියලා කියන්නේ වටේ තිබ්බ තනකොළ අපි වැහුවේ නෑනේ. වටේ තියෙන තනකොළ කොළ පාට නිසා තමයි අපි කියන්නේ මේක පොල් කට්ටෙන් වැහුවාම මේ වැහිලා තියෙන තනකොළ කහ පාට වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ there is an experimental group and a control group. එතකොට බර වැඩි වෙන එකයි කෑමයි අතර ගැන අපි explanatory research එකක් කරනවා නම් එක group එකකට අපි කෑම වැඩිපුර දෙනවා. අපි බලනවා යාගේ බරේ වැඩිවීමක් වෙනවාද. ඉතිරි group එකට සාමාන්‍ය විදියට කෑම දීලා අපි බලනවා ඒගොල්ලන්ගේ බර වැඩි වෙනවද නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒකට බලපාන්න පුළුවන් අනිත් ඔක්කොම සාධක අපි නියතව තමයි තියෙන්නේ. හරිද? එතකොට analytical research එකක් ගත්තහම අර බරට බලපාන්න පුළුවන් අනිත් සාධක අපි control කරන්නේ නැහැ. කෙනෙක්ගේ බරට බලපාන්නේ කෑම විතරක් නෙවෙයිනේ. කෑම වැඩිපුර කෑවොත් ඉතින් ආය අහන්න දෙයක් නැහැ. You are going to gain weight. But is it the only factor that is impacting weight? No. අපි හිතමු hormones බලපානවා, stress එක බලපානවා, බොන බෙහෙත් බලපානවා, exercise කරනවද නැද්ද කියන එක මත බලපාන ඕගලන්ගේ බර. So there are so many other variables that are impacting weight. අපේ බරට බලපාන සාධක ගොඩක් තියෙනවා.
හැබැයි in explanatory research අපි කරන්නේ මෙන්න මේ variables ටික මේ group එකේ නියතව තියෙනවා. නියතව තිබ්බහම අපිට කියන්න එතකොට අපි වෙනස් කරන්නේ කෑම කියන එක විතරනේ. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් අපි මේ සාධක ටික නියතව තිබ්බ නිසා කෑම නිසාම තමයි මෙයාගේ බර වැඩි වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ there is a cause and effect. හේතුව සහ ඵලය තියෙනවා. හේතුව මොකක්ද? කෑම කන එක. ඒකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? බර වැඩි වෙන එක. So in explanatory research, because the researcher is controlling these variables, we can establish a cause and effect relationship. ඒ වුණාට analytical research වලදී අපි බරට බලපාන්න පුළුවන් මෙන්න මේ සාධක control කරන්නේ නැහැ. අපි මේව control කරන්නේ නැතිව අපි කියනවා කෑම කන ප්‍රමාණය වැඩි වෙනකොට බර වැඩි වෙනවා. එහෙම නැතුව කියන්නේ නැහැ explanatory research එකේ වගේ කෑම කන නිසාමයි බර වැඩි වෙන්නේ කියලා කියන්නේ නැහැ. So the difference between explanatory research and analytical research is what? In explanatory research, the researcher has control over the variables. එයා එක එක variables control කරලා බලනවා. හැබැයි analytical research එකේදී the researcher does not control the variables. මේවා control කරන්නේ නැති නිසා analytical research එකේදී අපිට කියන්න බෑ මේක නිසාමයි බර වැඩි කියන්නේ කෑම කන එක වැඩි වෙන නිසාමයි බර වැඩි වෙන්නේ කියලා අපිට කියන්න බෑ. හැබැයි අපිට කියන්න පුළුවන් කෑම කන එක වැඩි වෙනකොට බර වැඩි වෙනවා වගේ පේනවා. හැබැයි අපිට කියන්න බෑ බර වැඩි වෙන්නේ කෑම වැඩිපුර කන නිසාමයි කියලා කියන්න බෑ. And if we want to establish such a relationship, ඒ කියන්නේ cause and effect එකක් කරන්න establish කරන්න ඕන නම් we should opt for explanatory research. 1 second, please. So that is the basic difference between explanatory research and analytical research. Okay, what happened? Okay. Hi. So the last one is predictive research. Predictive research එකක් කියලා කියන්නේ forecast කරනවා, predict කරන්න හදනවා. Predictive research අර නිකන් කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුවේ වගේ ඒගොල්ලන් කියනවා හෙට වහී වගේ. අන්න ඒ වගේ කියන්නේ predict කරනවා මොකක් හරි forecast එකක් දෙනවා නම් අපි ඒවට කියනවා predictive research කියලා. So these are the classifications according to the purpose of research. අපි හිතමු ඔයාට ඕනි අලුත් දෙයක් හොයාගන්න නම් ඔයා මොකද්ද කරන්නේ? You are going to go for exploratory research. නිකන් ධම්මික පැනිය වගේ. Descriptive research කරන්නේ ඇයි? ඔයාට මොකක් හරි සංසිද්ධියක් ගැන describe කරන්න ඕන නම් what would you opt for? You would go for descriptive research. අපි හිතන්න ඔයාට ඕනි හේතුව සහ කියන්නේ cause and effect relationship එක පෙන්වන්න නම් you have to go for explanatory research. එයි අපි හේතු කියන්නේ cause and effect relationship එක පෙන්වන්න ඕන නම් why do we go for explanatory but not for analytical? ඉතින් අපිට cause and effect ඕන නම් එයි අපි analytical research අමතක කරලා explanatory research කරන්නේ? That is because in explanatory research the researcher has control over the variables. එයා කියන්නේ dependent variable එකට බලපාන්න පුළුවන් ඉතිරි සාධක නියතව තියලා තමයි යාගේ research එක කරන්නේ. So therefore in explanatory research the researcher can establish a cause and effect relationship. Analytical research එකේදී the researcher does not control the variables, as in usually explanatory research කියලා කියන්නේ experimental studies, and experimental studies usually happen in laboratory. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි දෙයකට බලපාන ඉතිරි සාධක නියතව තියාගන්න ඕන නම් we need a control setting නේ. අපිට එක එක දේවල් control කරන්න පුළුවන් setting එකක් ඕන නිසා සාමාන්‍යයෙන් people do explanatory research in laboratory setting.
හැබැයි ඇත්ත ජීවිතේ රිසර්ච් කරනකොට අපිට ලැබ් එකකට ඔක්කොම කරන්න බැහැනේ. So therefore we opt for analytical research. ඒ කියන්නේ අපිට හැම variable එකම control කරන්න බැරි නිසා අපි analytical research කරනවා. Analytical research කරනවා කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් those are known as correlational studies. Experimental research වලද තමයි explanatory research කියලා කියන්නේ. Analytical research කියලා කියන්නේ මොනවද? Correlational studies. The last one is what? Predictive research. ඒ කියන්නේ අපිට මොකක් හරි ගැන forecast එකක් කරන්න ඕන නම් we will opt for predictive research. Yes. And then we are going to talk about classification based on the time dimension. අපි මේකේ longitudinal research එකයි cross sectional research එකයි ගැන කතා කරා. But just to repeat the same thing again, cross sectional study එකක් සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ එක අවස්ථාවක් පාදක කරගෙන. ඒ කියන්නේ අද කවදද දිනේ අද 29. ඒ කියන්නේ ජූනි මාසේ 29 වෙනිදා ඕගලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක කොහොමද කියලා මට බලන්න ඕන නම් මම කරන්නේ cross sectional ද longitudinal research ද මම කරන්නේ cross sectional research. මොකද මට ඕනේ මේ මොහොතේ ඕගලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක බලන්නනේ. හැබැයි හිතන්න මට බලන්න ඕනේ තව අවුරුදු 5කින් ඕගලන්ගේ අවුරුදු 5ක් ඇතුළත ඕගලන්ගේ ස්ට්‍රෙස් එක කොහොමද වෙනස් වෙන්නේ කියලා. In that case, ඒ කියන්නේ කාලයත් එක්ක ඔයගලගේ ස්ට්‍රෙස් එකේ වෙනස් වීම මට බලන්න ඕන නම් I will opt for longitudinal research. හරිද? ඊට පස්සේ they have classified based on data collection. මං කියවනේ අපි සාමාන්‍යයෙන් research කරනකොට අපි එකතු කරන දත්ත තියෙනවානේ. අපිට දත් එකතු කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි we can collect quantitative data. කියන්නේ numbers එකතු කරගන්න පුළුවන්. අපිට අහන්න පුළුවන් on a scale of 1 to 10 ඔයාගේ stress එක කොච්චරක්ද? එතකොට වැඩි කතා බහක් නැහැ. The person can tell මගේ stress එක 10 තමයි. So that means you know the person is really stressed out. So අපි ඒ වගේ number එකක් ගන්නවා නම් අපි ඒවට කියනවා quantitative research කියලා. හැබැයි අපි හිතමු ඔයාට කරන්න ඕනි කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක ගැන ගොඩක් කට්ටියකින් තොරතුරු ඕනේ කියලා. In that case one second. I'm sorry. Yes. So qualitative api data gather කරනවා කියලා කියන්නේ those are usually open-ended questions. ඒ කියන්නේ ඔයා අහන participant ගෙන් අහනවා ඔයාට කොච්චරක් stressed කියලා. That means the participant have the liberty to actually express the ideas. Quantitative qualitative research ගන්නකොට අපි තුමාට ගොඩක් sensitive information ඕනි කියලා. Because you are doing an like a business degree, chances are very less you will ask invasive questions. Invasive questions කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර සංවේදී ප්‍රශ්න අහන ප්‍රතිශතය අඩුයිනේ. So සාමාන්‍යයෙන් සංවේදී ප්‍රශ්න අහනවා නම් ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රෙස් එක ගැන නෙවෙයි අපි හිතමු කාගෙන් හරි එයාගේ නැති වෙච්ච කෙනෙක් ගැන අහනවා නම් එහෙම නැත්නම් යුද්ධෙට ගිය කෙනෙක්ගෙන් මොන හරි ප්‍රශ්න අහනවා නම් those can be very sensitive no. So in that case you actually try to go for qualitative. ඒ කියන්නේ අර චුට්ටක් සැර බාල කරන්න පුළුවන්. චුට්ට ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්නේ. So you can go for qualitative research when you need more information. ඒ අරන්න සමහරක් දත්ත තියෙනවා you can't quantify. ඒ කියන්නේ අපිට අහන්න පුළුවන් on a scale of 1 to 10 අපිටම අපිට බලන්න ඕනේ කියලා උද්දම්මනයේ නිසා මිනිස්සුන්ට කොච්චර ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනේ කියලා හිතන්නකෝ. හරිද? So හිතන්න ඔයගලන් quantitative research එකක් කරනවා නම්
it's a matter of asking උද්දමනය නිසා එක කියලා කියන්නේ කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ 10 කියලා කියන්නේ ගොඩක් ප්‍රශ්න so on a scale of 1 to 10 උද්දමනය නිසා ඔයාට කොච්චරක් ප්‍රශ්නයක් වෙනවද so there like හරි හැබැයි අමාරුයිනේ අපිට ඒක කියන්න කියන්නේ මේ මනුස්සයා මා 10යි කියලා එතනින් නවතී but the information is not rich but when it comes to qualitative research ඒ කියන්නේ අපිට quantify කරන්න අමාරු ගොඩක් දේවල් වලදී අපි පාවිච්චි කරන්නේ qualitative research ඕගලන්ගේ research එක කරනකොට ඕගලන්ට එක quantitative data gather කරන්න පුළුවන්. කියන්නේ මුළු research එක පුරාවම ඕගලන්ගේ ප්‍රශ්න අහන්නේ numbers වලින්. එහෙම නැත්නම් ඕගලන්ට qualitative research එකකට යන්න පුළුවන් where you give open-ended questions. ඒ කියන්නේ උද්දම්මනය නිසා ඔයාට බලපෑමක් තියනවාද? So then the participant has the liberty to give an answer. දිග උත්තරයක් දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් you can combine quantitative research with qualitative research and call it a mixed method. Mixed method කියලා කියන්නේ ඔයාගේ research එකේ quantitative ප්‍රශ්නක් තියෙනවා qualitative ප්‍රශ්නක් තියෙනවා. So that is mixed method. That is the classification based on data collection and analysis techniques. සාමාන්‍යයෙන් අපි quantitative research කියන්නේ quantitative data කියන්නේ numerical values අපි analyze කරන්න software එකක් තියෙනවා that is known as SPSS. SPSS කියලා software එකක් තියෙනවා. So when you gather data what you have to do is you have to put the data you have gathered through the questionnaire SPSS එකට input කරන්න ඕනේ ඔයා gather කරපු data ඊට පස්සේ තියෙන්නේ it's a matter of analyzing using different tabs තියෙනවා ඒ tabs click කරලා ඔයාට analyze කරගන්න පුළුවන් so quantitative data gather කරනවා නම් you can analyze it using SPSS the classification based on research approach Research approaches දෙකක් ඒගොල්ලන් කතා කරනවා inductive research and deductive research. සාමාන්‍යයෙන් deduct කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඉංග්‍රීසි වලින් deduct කරනවා කියලා කියන්නේ මොකක්ද? අඩු කරනවා කියන එක. When it comes to deductive research, what they are trying to do is theory එකක් අරගෙන it's a top down. ඒ කියන්නේ one second. Hold on. Hi. So here we are talking about inductive and deductive. Deductive කියලා කියන්නේ මොකද්ද අඩු කරනවා කියන එක. ඊළඟ එක තමයි inductive. Deductive research ගත්තොත් එහෙම this is actually following a top down approach. top එකේ ඉඳන් down එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ කියන්නේ කුඩියලක් හැදයට වගේ තමයි තියෙන්නේ. top down. ඒ කියන්නේ there is a theory and then from the theory you are actually trying to deduct. ඒ කියන්නේ අඩු කරගෙන එන්න තමයි හදන්නේ in deductive research. One second. Okay. But when it comes to inductive research කියලා කියන්නේ bottom up approach එක. ඒ කියන්නේ පොඩි තැනකින් පටන් අරගෙන we are trying to come up with a theory. That is known as inductive research. Inductive, deductive කියලා කියන්නේ it's like the deductive කියලා කියන්නේ inductive එකේ opposite එක. Inductive කියලා කියන්නේ deductive එකේ opposite එක. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ deductive research. ඒ කියන්නේ අපි inductive research එකක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද? මෙතනදි වෙන්නේ මොකක් හරි පොඩි hypothesis එකක් පොඩි observation එකක් තියෙනවා ඒ observation එකෙන් අපි දේවල් එකතු කරගෙන ගිහිල්ලා අපි හදනවා theory එකක් අපි හිතමු මීට කලින් කවුරුත් හොයාගෙන තිබ්බේ නෑ කියලා every action has an equal and opposite reaction කියලා
ඒක හොයාගෙන තිබ්බේ නැත්නම් අපි හිතමු ඔයා එක එක තැන්වල ඔබ්සර්ව් කරනවා. අපි හිතමු කාට හරි බැන්නා කියලා. එයාත් ආයෙ ඔයාට අනිත් පැත්තට බනිනවා. යා ලයික් කියන්නේ මම බැන්නාම මෙයා බනිනවා. අපි හිතමු කාට හරි ගහනවා. මේ මනුස්සයාට ආයෙ අනිත් පැත්තට ගහනවා. So the more you observe, you will understand ඒ කියන්නේ මං කරන හැම ක්‍රියාවකටම ප්‍රතික්‍රියාවක් තියෙනවා. But එතන ඒ theory එක ආවේ කොහෙන්ද? That was based on certain observations. Inductive research කියලා කියන්නේ ඒ විදියට. Deductive කියලා කියන්නේ මෙතන අපි ගාව theory එකක් තියෙනවා. අර theory එක කියලා කියන්නේ අර every action has an equal and opposite reaction කියන theory එක තියෙනවා. අපි ඒක එක specific situation එකකට apply කරන්න හදනවා. So this is deductive. Deductive කියලා කියන්නේ අඩු කරගෙන. අඩු කරන්න පුළුවන් ලොකු තැනකින්නේ. theory එකක් ලොකුයි. So theory එකේ දේවල් අඩු කරගෙන ඇවිල්ලා අපි එක hypothesis එකක් හදාගන්න එකට අපි කියනවා deductive research කියලා. Inductive research කියලා කියන්නේ මොකක්ද? පොඩි තැනක ඉඳන් අපි ලොකු theory එකක් වෙනකන් එන එකට අපි කියනවා inductive research කියලා. So that is the difference between inductive research and deductive research. Excuse me, miss. Yes. එතකොට දැන් ඩිඩක්ටිව් රිසර්ච් එකේදී දැන් තියරි එකක් ඒ කියන්නේ තිබුණ තියරි එකක් නේ ඒකදී යූස් කරන්නේ. එහෙමද? එතකොට අරකෙදී මේව කරන්නේ අපි අලුත්ම තියරි එකක් හදනවා පොඩි හයිපොතීසිස් එකක් අපි හිතලා එහෙම අලුත් එකක් හදනවා අපි එතනදී නේද? ඔව් එතන අපි ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච් පැටිය සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ අර ෆිසිසිස්ලා ඉන්නේ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් බිග් බෑන් තියරි බලනවා නම් අර දන්නවා ඒ කියන්නේ අර තියරිස් ඇල්බර්ට් අයින්ස්ටයින් අර ඒ වගේ කට්ටිය එහෙම නැත්නම් ඔය මාකටිං වලත් එක එක තියරිස් හදන කට්ටිය ඉන්නේ. ඒගොල්ලන් කරන්නේ ඉන්ඩක්ටිව් රිසර්ච්. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලන් එක එක ඕගනයිසේෂන්ස් වල එක එක දේවල් දැකලා ඒ ඔක්කොම එකතු කරලා එක තියරි එකක් හදනවා. That is inductive research. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ deductive research. තියරි එකක් තියෙනවා. ඒ තියරි එකෙන් අපි hypothesis එකක් හදාගන්නවා. හරි මිස් හරි ඒ තේරුණාද? Okay. Yes. So this table is about selecting the type of research. So we talked about different types of research. There was basic and applied, exploratory, explanatory. There were a lot of types of information that we talked about. So this table, what it has done is, අපි මෙච්චරක් වෙලා ඉගෙන ගත්ත දේවල් එක table එකකට summarize කරලා තියෙනවා. අපි තුමා research එකක් කරනකොට how do you decide මං කරන්නේ basic research එකක්ද applied research එකක්ද කියලා. අපි හිතමු ඔයා කියන්නේ you are working in an organization. ඔයාට මොකක් හරි අලුත් ටෙක්නික් එකක් ඩෙවලොප් කරන්න ඕනි ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් විදියට. එහෙම නැත්නම් SOP එකක් ඩෙවලොප් කරනවා කියලා. එහෙමනම් ඔයා කරන්නේ මොකක්ද? ඔයා කරන්නේ practical ප්‍රශ්නයකට උත්තරයක් හොයාගන්න. So that means ඔයා කරන්නේ applied research. හැබැයි ඔයාට කරන්න ඕනේ මොකක් හරි තියෙන දෙයක් ගැනම මොනවා හරි හොයාගන්න එක නම් then you will have to go for basic research. So likewise this table talks about the differences between different types of research. අපි හිතමු ඔයාට ඕනේ මොකක් හරි අලුත් දෙයක් ගැන research එකක් කරන්න. එහෙමනම් you will have to go for exploratory research. කියන්නේ වැඩිපුර කට්ටිය කරලා නැති දෙයක් ගැන නම් ඔයා කරන්නේ. අපි හිතමු ලංකාවේ කරලා නැහැ කියලා උද්දමනය ගැන research එකක්. එහෙමනම් ඔයාට guidance නැහැනේ. So research main but Google Scholar එකේ there's not much of research papers for you to refer to. So in that case you will have to go for exploratory research. හැබැයි ඔයාට ඕනේ laboratory setting එක බලන්න නම් cause and effect එක. කියන්නේ කෑම කන්න බර වැඩි වෙනවද කියලා බලන්න නම් what do? You go for explanatory research. අපි හිතමු ඔයා හිතනවා අයියෝ මං අලුත් තියරි එකක් හොයාගන්න මට ඔය පරණ දේවල් වලින් hypothesis develop කරලා හරියන්නේ නැහැ කියලා ඔයාට හිතෙනවා නම් what do you have to do? You have to go for inductive research. I'm like Albert Einstein I'm going to do it then you will have to go for inductive research.
මේ theory එක මගේ organisation එකකට apply වෙනවද නැද්ද කියලා මට බලන්න ඕනේ කියලා then you will actually use deductive research. Quantitative qualitative ද කියලා බලන්න. අපි හිතමු ඔයාට ගොඩක් වෙලා නැහැ කියලා. I mean come on. Pretty sure you are a typical undergraduate අන්තිම මොහොතේ තමයි research එක කරන්නේ. එතකොට qualitative research කරන්න පුළුවන්ද? වාට කියන්න බෑනේ පාරේ යන මිනිස්සෙක්ට අනකලා අයින්ද මගේ research එකට පොඩ්ඩක් විනාඩි 10ක් 15ක් කතා කරලා යන්න කියලා you can't be telling that no. So quantitative research එක හරි ලේසි. යාළුවෝ 10කට 15කට question එකක් ආවම මේක කරලා එවන්න කියලා. So that is very easy. So if you are like at a time constraint එකක් තියනවා නම් you can go for quantitative research. හැබැයි යාට research එකට ගොඩක් විස්තර ඕනේ නම් එක කියන්නේ descriptive research එකක් කරනවා නම් කියන්නේ මොනවාරි ගොඩක් තොරතුරු ඕන නම් you can go for qualitative research. Descriptive versus experimental. අපි හිතමු යාට ඕනි මේ ඒ කියන්නේ මොන හරි දෙයක් explain කරන්න නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ වෙන්නේ ඇයි කියලා ඔයාට කතා කරන්න ඕනේ නැහැ. හේතුව ඔයා ගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට ඒක ගැන describe කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් you will have to go for descriptive research. හැබැයි ඔයාට ඕනේ හේතුව ගැන කතා කරන්න. experimental කියලා කියන්නේ මොකක්ද? explanatory research. ඔයාට ඕනේ cause and effect එක පෙන්වන්න නම් ඇයි මේක වෙන්නේ කියලා පෙන්වන්න නම් you will have to go for experimental or explanatory research. ඔයා කරන්නේ undergraduate study එකක් නම් ඒ කියන්නේ ඔයාට මාස 6කින් තමයි ඔයාගේ research එක ඉවර කරන්න ඕනේ. That means you have to go for cross sectional research. අපි තුමාට අවුරුදු 5ක් 6ක් තියෙනවා ඔයාගේ research එක කරන්න. Then you can go for longitudinal research. So this table will actually come in handy when you are deciding the type of research you want to go for. සාමාන්‍යයෙන් නම් කට්ටිය යන්නේ descriptive cross-sectional studies වලට. Descriptive cross-sectional. මේක තමයි සාමාන්‍යයෙන් ඉතින් undergraduate කට්ටිය කරන්නේ. Okay. Yes, we are done with the session 2 as well. Any questions from session number 2? Prashna? Okay. Okay. Thanks. Hari. Can we stop for today? It's because I started coughing and my throat aches. Because of that, I prefer stopping for today. So is it fine that I stop from the session number 2 and I will do session number 3 next week when we meet session number 3, 4, yes, 3, 4 and bit of 5 I can finish off. Is that okay? Okay, miss. නිකන් දුක හිතලාද නෑනේ. I'm so sorry. අම්මෝල් ඒකට නම් අර සතුට අර ටක් ගාලා ඕකේ කියලා ආවේ ඒකට විතරයි. හරි කට්ටිය you can actually go and sleep now. So if you have any questions up to let's say my session 1 and 2 නේ කරේ, if you have questions ඒ ටික දැනට ලියලා තියාගන්න. So next day when we meet we can actually speak about it. එහෙම නැත්නම් I'm going to give you my email address. You can email me. කියන්නේ ඊළඟ සතිය වෙනකන් අපි හිතමුවාට ඉන්නම බෑ කියලා. Then you can email me. No problem. I'll reply to your email. So this is my email address. Okay. මම දන්නේ ඔයගලන්ට පේනවද කියලා. Hold on to everyone. Everyone in meeting. Hold on. Hari. So I put my email address here. So you can actually email me if you have any questions.
ඊළඟ සතිය එනකොට is there anything you want me to change? කටහඬ නම් වෙනස් කරන්න බෑ. So sorry. Apart from that, anything you want to change? Anything more you want me to add? එහෙම නෑ. හා. හරි. භාගයට භාගයක් නිදාගෙන ඇත්තේ සෝචි නිදින් අතේ මොනා කියන්නද? Okay, so that's fine. Yes, Lakmali. Any questions? Anything? නෝ මිස් මේ කරන විදිය හොඳයි. Ha. Hari. Okay. So then I will see all of you next week. දැන් එහෙනම් දැන් භාගයට නිදාගෙන හිටියේ දැන් ගිහලා හොඳට නිදාගන්න. හරිද? Good night. Bye. Thank you miss. Good night. Okay. Thank you, Miss. Good night. Bye. Happy. Good night.